Chapter 2, Mathematical Methods, Type of Vectors. Today we discuss about different types of vector. The first vector called zero vector or null vector. The first vector is zero vector or null vector. Definition: a vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude with a particular direction, is called zero. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 0 आहे, 0 आहे, त्याला आपण झिरो वेक्टर असं म्हणू शकतो. आणि it is denoted as zero path or zero arrow. This is the first vector called zero vector or null vector, a vector having zero magnitude with a particular direction is called zero vector. Second vector is nothing but resultant vector. Resultant vector definition: the resultant of two or more vectors, the resultant of two or more vectors is that single vector which produces same effect as produced by all vectors together. The resultant of two or more vector म्हणजे एक किंवा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त वेक्टर असतील, त्यांच्यामध्ये जो इफेक्ट असेल तो इफेक्ट त्या दोघांचा किंवा तिघांचा जो रिझल्टंट असेल त्या रिझल्टंट मध्ये सेम इफेक्ट असेल. फॉर एक्झाम्पल, we consider three vector a bar,
B bar and C bar. Suppose these three vectors are in same direction, then the R bar is the resultant vector. This resultant vector gives A bar plus B bar plus C bar, or this R bar is also in the direction of A bar, B bar and C bar. म्हणजे तीन वेक्टर आपण घेतले, एक A बार, B बार, C बार, ह्या सर्वांची दिशा सारखी असेल तर त्यांचा रिझल्टंट जो R बार आहे तो सुद्धा त्याच दिशेला असेल, त्याला म्हणायचं सेम इफेक्ट. म्हणजे A बार, B बार, C बार ज्या प्रकाराचे असतील तोच प्रकाराचा काय असणार आहे, R बार असणार आहे. That is, the resultant vector is nothing but the resultant of two or more vectors is that single vector. समजा 5 वेक्टर असतील तर रिझल्टंट वेक्टर हा सिंगलच असेल, सिंगल वेक्टर which produces same effect as produced by all vector together. This is the second vector. Then next, negative vector, or it is also called opposite vector. Negative vector or opposite vector. Suppose we consider two vectors. Suppose this is vector A bar and suppose this is vector B bar. We consider two vectors A bar and B bar. The A bar is traveling in positive x-axis direction and B bar is traveling negative x-axis direction. That means the magnitude of A bar and B bar is same, but direction is opposite. Suppose this distance is 1 meter or this distance is also 1 meter. That means our negative vector or opposite vector means a vector having same magnitude, a vector having same magnitude but opposite in direction are called negative vectors. या दोघांचे मॅग्निट्यूड एक आहे पण डायरेक्शन मात्र त्यांची विरुद्ध आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट आहे, विरुद्ध आहे, अशा वेक्टरला म्हणायचं निगेटिव्ह वेक्टर किंवा अपोजिट वेक्टर. मग ह्या केसमध्ये ए बार आणि बी बार निगेटिव्ह वेक्टर आहे. A vector having same magnitude but opposite in direction are called negative vectors. Next, number 4, equal vectors. Equal. Suppose we consider two vectors. Suppose vector P bar and vector Q, or P bar is equal to suppose 5 meter or Q bar is equal to 5 meter. In this example, the vector P bar having magnitude 5, vector Q bar having magnitude 5. The magnitude of both vector P bar and Q bar is same and direction is also same. And then this
bar and Q bar is called equal vectors. जर आपण दोन वेक्टर विचारात घेतले, दोन वेक्टरची परिमाण किंवा मॅग्निट्यूड आणि त्यांची दिशा डायरेक्शन हे सारखंच असेल तर त्या दोन वेक्टरला म्हणतात इक्वल वेक्टर. A vector definition, a vector having same magnitude, a vector having same magnitude and same direction is called equal vector. Is called vector equal vector. म्हणजे ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन सारखीच असते त्या वेक्टरला म्हणायचं इक्वल वेक्टर. वेक्टर हॅव्हिंग सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. Next vector, position vector. Position vector. Suppose we consider two-dimensional coordinate system. Suppose x-axis, y-axis or origin, and suppose there is point P, and if you join this, or this is called distance R bar, where this R bar is equal to OP bar. The OP bar is a vector is starting from origin O. This is called this OP bar is nothing but a position vector. A position vector is nothing but if we describe the position of that vector using simple coordinate system to म्हणजे कोऑर्डिनेट सिस्टीमचा वापर करून आपण त्या P जो पॉइंट आहे किंवा जो वेक्टर आहे त्याची पोझिशन आपण फायनल करतो. कुणाच्या आधारे? कोऑर्डिनेट सिस्टीमच्या आधारे. आपण इथं टू डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम घेतली म्हणून अशा वेक्टरला काय म्हणायचं? पोझिशन वेक्टर. डेफिनेशन ऑफ पोझिशन वेक्टर, अ वेक्टर which give the position, the vector which gives a position, vector which gives a position of a particular position, the vector which gives a position of a particular particle or body, particular particle or body at a point with respect to origin of the coordinate system.
is called position vector. Is called position vector. म्हणजे त्या पार्टिकलची, त्या बॉडीची किंवा वेक्टरची पोझिशन आपण विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टीम ने दाखवतो, त्या प्रकाराला आपण म्हणूया पोझिशन वेक्टर. नेक्स्ट, suppose this is 5, 6 unit vector. This is the last type of vectors. 6 unit vector. A vector having unit magnitude, and at a given direction is called unit vector. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड युनिट किंवा 1 असते, ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड युनिट किंवा 1 असते, ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 0 असते आपण त्याला नल वेक्टर किंवा झिरो वेक्टर म्हटलंय. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 1 असते, युनिट असते, त्या वेक्टरला युनिट वेक्टर असं म्हणतात. सपोज एक्झाम्पल, अ वेक्टर p bar, its unit vector is up cap. The up cap is the notation of unit vector. This is called cap. Suppose then this vector p bar is equal to up cap into p, where p means magnitude of vector p bar, or up cap is equal to p bar upon p. This is the formula of unit vector. Up cap is equal to p bar upon p, where up cap is the unit vector of p bar. Then another definition of that unit vector using this equation, the unit vector is the ratio. Unit vector is the ratio of a vector to its magnitude. This is another definition of unit vector. A vector ratio of a vector to its magnitude. म्हणजे कुणाचा भागाकार आहे? वेक्टर आणि त्याची मॅग्निट्यूड. p बार वेक्टर आहे, इथं p आहे, म्हणजे फक्त मॅग्निट्यूड डायरेक्शन नाहीये. and this up cap denote the vector. Suppose we consider another example number 1, example number 2. m bar is the non-zero unit vector which is equal to u cap m into, where u cap m is the unit vector of m bar. Therefore u cap m is equal to m bar upon m. This is the unit vector along m bar. This is the types of unit vector, types of vector. Then small note, let
cap, j cap, and k cap be the unit vectors in the direction of x, y, and z axis respectively. म्हणजे काय, तर x axis चा युनिट वेक्टर i cap, y axis चा युनिट वेक्टर j cap आणि z axis चा युनिट वेक्टर k cap. In case of 3-dimensional coordinate system, म्हणजे x axis चा युनिट वेक्टर i cap असतो, y axis चा युनिट वेक्टर j cap असतो आणि z axis चा युनिट वेक्टर k cap असतो. तर आपण जर डायग्राम काढली तर this is x axis, y axis and z axis. तर y axis चा युनिट वेक्टर असतो j cap, x axis चा युनिट वेक्टर असतो i cap आणि z axis चा युनिट वेक्टर असतो k cap. I cap is the unit vector of x axis, j cap is the unit vector of y axis, and k cap is the unit vector of. Then I cap is equal to, according to the definition, x bar upon x, j cap is equal to y bar upon y, and k cap is equal to z bar upon z. These are the unit vectors in 3-dimensional coordinate system, that is x axis, y axis and z axis.